Dieses Video beginne ich mit der Frage, wer würde denn bitte kein 40k Dawn of War spielen, wenn es jetzt wieder rauskommen würde? Ich denke, die wenigsten wären dem abgeneigt. Und ich habe diese Gedanken neulich auch so in meinem Livestream geäußert, wie es wäre, wenn davon ein Remastered rauskommen würde, wo ich mit dem Meister Tiermenschen gespielt habe. Und wie es der Zufall will, Great Book of Grudges haut ein Video raus mit aktuell neuen Gerüchten. Und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Hello everyone and welcome back to the Great Book of Grudges. My name is Nathan and today we're going to talk about some rumours that I discussed very briefly in my chat with Cody Bonds, which is that there's been some whispers throughout the grapevine that Dawn of War, a title very close to people's hearts, might actually be returning at some point. Maybe sooner than expected, within a year or two. I do know that some other people have been discussing rumours that they're hearing, so I think it's about time that I discuss the stuff that I've been hearing too. Ja, frühestens in 1 oder 2 Jahren, das wäre natürlich super, ja. Und egal, ob da jetzt irgendwie eine Neuauflage rauskommt oder irgendwie eine Fortsetzung. Ja, ich würde es auf jeden Fall zocken und ich würde es feiern. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich früher Dawn of War nicht gespielt habe. Ich weiß. Weil mich da 40k einfach noch nicht interessiert hat, aber jetzt inzwischen seit lass mich überlegen, seit 40k Inquisitor Martyr und wie hieß dieses eine Comicspiel noch? Shoot Blood and Thief und Dark Tide und auch viele Bücher, die ich hier geschenkt bekommen habe. Muss ich sagen, interessiert mich 40k immer mehr und ich war eigentlich immer so derjenige, der Warhammer Dark Omen oder Warhammer im Schatten der gehörenden Ratte 100 Mal versucht haben durchzuspielen und auch es einige Male geschafft haben. Beziehungsweise ich es geschafft habe, einige Male. Ja, also ich war eher so der Fantasy-Typ, sag ich mal, ja. For those not aware, Dawn of War is a massive, or better yet said, was a massive game series that basically brought Warhammer into the mainstream. I know that sounds very odd to hear, but Dawn of War 1 was one of the pinnacles of RTS games, and its 3 other expansions were pretty good. I know some people didn't like Soulstone too much, but it was phenomenal. Aber ich würde natürlich ein neues Dawn of War sofort spielen, ja. Hätte ich Bock drauf. It's something that still gets updated today through modders. A lot of people have been keeping the scene alive for Dawn of War 1. The game had a little bit of everything. You see, not only was the story fairly well written, I'm talking about Dawn of War 1, there was a variety of different factions that you could play, each expansion bringing in new factions, and it was solid gameplay. It was base building. It was typical RTS like Age of Empires, which is what a lot of people wanted back then, but not only that, it's what people want now. Yes, a lot of people want the traditional RTS games to return. I don't know why a lot of devs are going with a silly type of squad-based stuff lately. It's not good. That paved way for a radical change with Dawn of War 2, where it turned more into a squad-based game. Story-wise, it was pretty decent, though, and gameplay-wise, it was still relatively solid. Not as well-loved as Dawn of War 1, for obvious reasons, but overall, yeah, I wouldn't complain. I would say that it's one of those things that it was competitive multiplayer, and that's what... Ja, zwischen Dawn of War 1 und Dawn of War 2, also dazu kann ich jetzt nichts sagen. Ich habe in der Vergangenheit viele Videos allerdings gesehen zu Dawn of War. Ich habe auch ESL-Matches damals mir angeguckt und wie die da mit den Space Marines immer so schnell hin und her geflogen sind. Das war schon beeindruckend zu sehen, weil die auch wirklich sehr schnell sein mussten. Und das fand ich halt sehr faszinierend, aber es hat mich jetzt nicht so fasziniert, dass ich mir damit das Spiel sofort gekauft hätte. Aber diese ESL-Matches von damals, die kenne ich noch, die waren wirklich sehr spannend und spektakulär. Relic were unfortunately trying to go for. They were trying to go for the multiplayer scene. They were trying to be the next Warcraft 3. And they could have probably done that, but... Ja, das mit Warcraft 3 haben sie, glaube ich, nicht so gut hinbekommen. Da könnt ihr bestimmt mehr dazu schreiben. Und mir würde es auch interessieren, wenn ihr jetzt
mal schreiben würdet, wie ihr das finden würdet mit einem neuen Dawn of War, würdet ihr es sofort spielen? Ich denke mal, die meisten hier würden es sich sofort kaufen, ja. But they decided to change it up again and actively screw over the community by releasing Dawn of War 3. The second sequel, but Dawn of War 3, das habe ich auch viel auf YouTube geschaut und das fand ich jetzt nicht so dolle. Das war ja dieses ähnliche wie Company of Heroes. Also war eher so der Spielstil und es gab dort auch nicht so viele Fraktionen. Das wiederum fand ich schade. Also das Gameplay an sich fand ich jetzt nicht schlecht. Ja, das ist ja jetzt, das kann man auch gut mit dem aktuellen Age of Sigmar Realms of Ruin vergleichen. Genauso war ja damals auch das Gameplay. Und ja, kam allerdings bei der Community nicht gut an und einige, auch live im Stream, haben mir immer wieder gesagt, es gibt kein Dawn of War 3. so far from the first, it wasn't really a Dawn of War game anymore. This now became a MOBA, a glorified MOBA with a frankly insulting and horrendously written story. Don't get me wrong, a lot of Warhammer lore is relatively badly written, let's be honest here, but this was something special. I mean, who doesn't want to see a Terminator doing backflips? Wow. Yeah, and since that happened, the franchise died. Yeah, it's kind of disappointing. This came out in 2017. We've had no games in the Dawn of War sphere since then. We know that they actually had plans for DLC and so on, but I guess they realized they can't screw over the Warhammer fanbase because, as we all know, the Warhammer fanbase is very vindictive. But every now and then, since Sehr rachsüchtig, ja, damit hat er leider recht. Since the death of Dawn of War, there's been some rumors that that franchise is going to get revived sooner or later. Mostly because the Ich finde, so schlecht sieht das heutzutage gar nicht aus. Also, da gibt es Spiele, die sehen schlechter aus. developers are still active. Relic Entertainment are still up and running, originally on the THQ and then bought out by Sega. And, well, things haven't been going too well for Relic lately, have they? They released Companies of Heroes in such a poor state that Sega decided to do what Sega are currently doing to Creative Assembly. They decided to gut them and fire a bunch of developers. And just like the Creative Assembly stuff that we're currently dealing with, it's kind of been heard that a bunch of projects that were planned have been cut in order to focus on stuff that they know is going to be more profitable. What would be more profitable than another Dawn of War? Obviously, it can't be done in the style of Game 3 and possibly even Game 2, as those were not as big as Game 1, which is where the rumors start coming in. Ja, wir wissen ja, in welcher Situation jetzt Sega gerade gekommen ist mit Creative Assembly. Sie mussten ja viele Mitarbeiter entlassen. Und demzufolge möchte ich anmerken, dass bei Creative Assembly die Warhammer DLCs und allgemein alles, was mit Warhammer zu tun hatte, sich immer gut verkaufen lassen hat. Und da würde es mich jetzt nicht wundern, wenn da Sega und Relic Entertainment da jetzt über das ein oder andere Spiel beraten oder darüber beraten, ein Dawn of War neu rauszubringen. Na, entweder ein komplett neues oder ein Remastered. Also das könnte ich mir schon vorstellen, weil Sega hat wirklich sehr, sehr viele Verluste gemacht und jetzt brauchen sie auf jeden Fall neue Kassenschlager. Und das wird Pharao, ja, wir wissen Totoro, Pharao nicht abdecken können. Niemals. There are lots of rumors that we might see a remake or a remaster. For those not aware, the remake stuff Egal ob Remake oder Remaster, ich würde zocken. It's pretty much getting the same game and giving it a new coat of paint, fixing up some stuff. The perfect example would actually be in the Total War sphere, where we had Rome and then they had Rome remastered. So just making it better. And yeah, it's not a bad thing, but I've also heard rumors of a total remake, building it from the ground up and expanding it from there. Basically, starting from fresh and calling it Dawn of War 1. Which might be a good idea, to be honest, as it would allow for more free.
Also seine Idee ist ein Dawn of War 1. Ja, warum nicht? Wir werden sehen, was die Zukunft für uns parat hält, nicht wahr? Freedom to be able to explore the lore a little better and maybe just kind of ignore the sequels like they never happened, which would probably be a good idea. Remasters can be a good idea, but a total remake would make things a lot better. Let's be honest, the graphics haven't really aged too well. Gameplay could be improved in very... Er sagt ja auch, die Grafik ist noch nicht allzu sehr in die Jahre gekommen, wenn ich mir das hier anschaue mit den Gebäuden und mit den Einheiten und mit der Vegetation. Dann, ja. Also ich muss sagen, das habe ich ja eben auch schon gesagt, es gibt Spiele, die sehen heutzutage schlimmer aus. Various locations, not just the minor stuff which would justify a remaster, and yeah, you could probably go full ham, make something pretty interesting. But then you would say, well, why a remake, why not a reboot? And yes, there have been rumors of that too, but they've been very faint. It could be very much possible, as they would probably want to cash in on the popularity, the ever-growing popularity of Warhammer 40,000. Man könnte ja auch einfach einen Mix machen, ja, man macht irgendwie einen Remastered und dazu macht man dann irgendwie ein paar neue Kampagnen oder so, ja, oder ein paar neue Fraktionen rein. Könnte man ja auch machen. Considering that 10th edition has just recently released, we're likely to get some news on the TV shows relatively soon. I'm imagining within a year or so. And then we've heard the rumors of Total War 40k. That means that you could have two titles running alongside each other. Ja, Total War 40k ist ja auch so ein Ding, das soll angeblich auch in Entwicklung sein. Warten wir mal gespannt. Basically in a symbiotic way to perpetually promote each other, which, yeah, I kind of like the idea. A reboot of the franchise completely starting from fresh, no lore from Game 1 or Game 2, could actually work, considering that maybe Games Workshop don't want to focus too much on Firstborn Marines, as obviously they're pushing more and more towards Primaris. So maybe it could be done in such a way that maybe the lore did exist for Game 1, or just completely new, a refounding of the Blood Ravens chapter, which actually is something that Games Workshop have done before. They've done a refounding of the Soul Drinkers. Mind you, it doesn't look like the Soul Drinkers are going to go back to where they were, but hey, so loyal, right? Kind of falls in the thin grey line of, is it a sequel or a spiritual successor? But it does make a lot of sense. Sega have seen the value of Warhammer titles, especially with the Total War series, so... Sega hat definitiv den Wert der Warhammer-Titel erkannt. Kann ich ihm zustimmen. It's auch bei Total War. Likely that they're going to start pushing a few there. There is a very good relationship between Sega and Games Workshop for some reason. Well, actually, it makes a lot of sense. Both of those companies are pretty scummy. So, yeah, you know, they hang out together like flocks. There are not a lot of rumors out there, so I just... Ja, ich meinte eben... Es ist eigentlich merkwürdig, dass beide Unternehmen, Games Workshop und Sega, sich gut verstehen, weil, wie soll ich sagen, aber eigentlich wiederum auch nicht, weil sie haben beide einen nicht so guten Ruf, ja. I wanted to talk about these quite briefly, and yeah, I mean, I'm kind of excited about the idea of it. I think it's very believable. The sources that I've been hearing from are actually very reputable. A lot of stuff that I've heard from them in the past have actually come true, even more so than they've told me, so I have no reason to believe that this isn't true. The one thing that does worry me, and we do have to talk about the negative here, is Sega have been consistently fucking up lately, so hopefully they don't do this here. Because look, a lot of stuff that has recently been released under Sega, like for example Total War Warhammer 3, or even, well, Company of Heroes, perfect example for Relic, obviously. Those are games that should have been delayed once again rather than being... Ja, mit Company of Heroes 3 hatte Relic Entertainment ja jetzt auch nicht so viel Erfolg. Ja, also Company of Heroes 3 wird halt größtenteils immer noch gemieden, also einige spielen immer noch den zweiten Teil weiter. Und wenige den dritten Teil. Was mich daran immer wieder gestört hatte bei dem Company of Heroes 3 ist die Sprachausgabe, beziehungsweise die Voice Lines, die waren halt nicht auf Deutsch, ne? Und ja, das war schon alles ein bisschen
nicht on top, sage ich jetzt einfach mal so. Launched, and it does worry me if this is going to be the case here. They're trying to hit Warhammer just to get a quick buck, because Warhammer brings money. Yes, that's very, very true, but Warhammer brings money und das ist gut für uns. Ja, somit bekommen wir mehr Warhammer-Titel. Immerhin. Warhammer fans can also quickly abandon titles. So let's hope that things work out. Aber bitte gute Spiele und nicht wieder irgendwelche komischen Mobile-Games. I'm not trying to be negative, I'm just being realistic here. We've been there before, we've seen it with loads of Warhammer games where they release like garbage, like Necromunda, Underhive Wars and so on. I just don't want this to happen to a potential glorious return to Dawn of War. Because if Dawn of War comes back, I'm telling you boys, I will not leave my house for months. And even more so when modders get involved and start adding in other stuff, right? So, yeah. But let me know what you guys think. Do you want a remake, a reboot, or a remaster? They're very faint rumors, so I just wanted to talk about them all together. If anything new comes up, we'll talk. Also, wie gesagt, mir wäre das egal, ob Reboot, Remaster oder Remake, was weiß ich. Ich würde alles zocken. Aber das könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr am liebsten wollt. About it. But until then, see ya guys and have a great day. Have a great day, das sage ich auch zu euch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hinterlasst auch gerne ein Abo und ein Like beim Great Book of Grudges. Der macht immer sehr gute Videos. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.